Κατά Μάρκον. Chapter 14. Ήνδε το Πάσχα και τα άζημα μετά 2 ημέρας. Και εζήτουν οι αρχιερείς και οι γραμματείς πως αυτόν εν δόλο κρατήσαντες αποκτήνωσιν. Now after 2 days was the feast of the Passover and the unleavened bread. And the chief priests and the scribes sought how they might take him with subtlety, and kill him. Έλεγον γάρ, μη εν τη εορτή, μη ποτέ έστε θόρυβος του λαού. For they said, not during the feast, lest haply there shall be a tumult of the people. Και όντως αυτού εν Βηθανία εν τη οικία Σίμωνος του λεπρού κατακειμένου αυτού ήλθεν γυνή έχουσα. Αλάβαστρον μύρου νάρδου πιστικής πολυτελούς, συντρίψασα την αλάβαστρον κάτεχεν αυτού της. Κεφαλής. And while he was in Bethany in the house of Simon the leper, as he sat at meat, there came a woman having an alabaster cruse of ointment of pure nard very costly. And she brake the cruse, and poured it over his head. Ήσαν δε τίνες αγανακτούντες προς εαυτούς, ίστη η απώλεια αυτή του μύρου γέγονεν. But there were some that had indignation among themselves, saying, To what purpose hath this waste of the ointment been made? Η δύνατο γάρ τούτο το μύρον πραθήνε επάνω διναρίων 300 και δοθήνε της πτωχής, και ενευρημόντο αυτή. For this ointment might have been sold for above 300 shillings, and given to the poor, and they murmured against her. Ο δε Ιησούς είπεν, άφετε αυτήν, τι αυτή κόπους παρέχεται, καλόν έργον εργάσατο εν εμεί. But Jesus said, Let her alone, why trouble ye her? She hath wrought a good work on me. Πάντοτε γάρ τους πτωχούς έχετε μέθε αυτόν. Και όταν θέλετε δίνασθε αυτής ευποιήσε. Εμέ δε ου πάντοτε έχετε. For ye have the poor always with you. And whensoever ye will ye can do them good. But me ye have not always. Ο μικρόν με τόνο έσχεν επίησεν, προέλαβεν μυρίσε το σώμα μου εις των ενταφιασμών. She hath done what she could. She hath anointed my body beforehand for the burying. Αμήν δε λέγω ημίν. Όπου εάν κηρυχθεί το Ευαγγέλιον εις όλων των κόσμων. Και ο μικρόν με τόνο επίησεν αυτή λαληθήσετε εις μνημόσυνον αυτής. And verily I say unto you, wheresoever the gospel shall be preached throughout the whole world, that also which this woman hath done shall be spoken of for a memorial of her. Και Ιούδας Ισκαριώθω εις των 12 απήλθεν προς τους αρχιερείς ειν αυτόν παραδεί αυτής. And Judas Iscariot, he that was one of the 12, went away unto the chief priests, that he might deliver him unto them. Οι δε ακούσαντες εχάρισαν και επιγγείλαν το αυτό αργύριον δούνε. Και εζήτη πως αυτόν ευκαιρός παραδεί. And they, when they heard it, were glad, and promised to give him money. And he sought how he might conveniently deliver him unto them. Και τι πρώτη ημέρα των αζήμων. Ότε το Πάσχα έθιον. Λέγουσιν αυτό οι μαθηταί αυτού, που θέλεις απελθόντες ετοιμάσομεν ή να φάγεις το Πάσχα. And on the first day of unleavened bread, when they sacrificed the Passover, his disciples say unto him, Where wilt thou that we go and make ready that thou mayest eat the Passover? Και αποστέλει 2 των μαθητών αυτού και λέγει αυτής, υπάγεται εις την πόλην. Και απαντήσει ημίν άνθρωπος κεράμιον ύδατος βαστάζων, ακολουθήσατε αυτό. And he sendeth 2 of his disciples, and saith unto them, Go into the city, and there shall meet you a man bearing a pitcher of water. Follow him. Και όπου εάν εισέλθει είπατε το οικοδεσπότη ότι ο διδάσκαλος λέγει, που έστειν το κατάλημά μου.
Όπου το Πάσχα μετά των μαθητών μου φάγω. And wheresoever he shall enter in, say to the master of the house, The teacher saith, Where is my guest chamber, where I shall eat the Passover with my disciples? Και αυτός ημίν δείξει αναγάιον μέγα εστρωμένων έτοιμων, και εκεί ετοιμάσατε ημίν. And he will himself show you a large upper room furnished and ready, and there make ready for us. Και εξήλθον οι μαθηταί και ήλθον εις την πόλην και ευρών καθώς είπεν αυτοίς. Και ετοίμασαν το Πάσχα. And the disciples went forth, and came into the city, and found as he had said unto them, and they made ready the Passover. Και οψίας γενομένης έρχεται μετά των 12. And when it was evening he cometh with the 12. Και ανακειμένων αυτών και αισθιόντων ο Ιησούς είπεν, Αμήν λέγω ημίν ότι εις εξ ημών παραδώσιμε. Ο αισθίον μέτε μου. And as they sat and were eating, Jesus said, Verily I say unto you, one of you shall betray me, even he that eateth with me. Ήρξαντο λυπίσθε και λέγειν αυτό εις κατά εις, μη τι εγώ. They began to be sorrowful, and to say unto him one by one, Is it I? Ο δε είπεν αυτοίς, εις των 12, ο εμβαπτόμενος μέτε μου εις το τρίβλιον. And he said unto them, It is one of the 12, he that dippeth with me in the dish. Ότι ο μεν Υιός του ανθρώπου υπάγει καθώς γεγραπτέ περί αυτού. Ουέ δε το ανθρώπο εκείνο διού ο Υιός του ανθρώπου παραδίδοτε, καλόν αυτό Υιού και γεννήθιο. Άνθρωπος εκείνος. For the Son of Man goeth, even as it is written of him. But woe unto that man through whom the Son of Man is betrayed. Good were it for that man if he had not been born. Και αισθιόντων αυτών λαβών άρτων ευλογήσας έκλασεν και έδωκεν αυτής και είπεν, λάβετε. Τούτο έστιν το σώμα μου. And as they were eating, he took bread, and when he had blessed, he brake it, and gave to them, and said, Take ye, this is my body. Και λαβών ποτήριον ευχαριστήσας έδωκεν αυτής, και έπιον εξ αυτού πάντες. And he took a cup, and when he had given thanks, he gave to them, and they all drank of it. Και είπεν αυτής, τούτο έστιν το αίμα μου της Διαθήκης το εκχυνόμενον υπέρ πολλών. And he said unto them, This is my blood of the covenant, which is poured out for many. Αμήν λέγω ημίν ότι ουκέτι ου μη πίω εκ του γεννήματος της Αμπέλου έως της ημέρας εκείνης όταν αυτό. Πίνω κενόν εν τη βασιλεία του Θεού. Verily I say unto you, I shall no more drink of the fruit of the vine, until that day when I drink it new in the kingdom of God. Και οι μνήσαντες εξήλθον εις το όρος των ελαιών. And when they had sung a hymn, they went out unto the Mount of Olives. Και λέγει αυτής ο Ιησούς ότι πάντες σκανδαλισθήσεσθε. Ότι γεγραπτέ, πατάξω τον ποιμένα. Και τα πρόβατα διασκορπισθήσονται. And Jesus saith unto them, All ye shall be offended. For it is written, I will smite the shepherd, and the sheep shall be scattered abroad. Αλλά μετά το εγέρθηνε με προάξω ημάς εις την Γαλιλαίαν. Howbeit, after I am raised up, I will go before you into Galilee. Ο δε Πέτρος έφη αυτό, ή και πάντες σκανδαλισθήσονται, αλλού κι εγώ. But Peter said unto him, Although all shall be offended, yet will not I. Και λέγει αυτό ο Ιησούς, αμήν λέγω σοι ότι σοι σήμερον ταύτη τη νυκτή πριν ειδείς αλέκτορα. Φωνήσε τρεις με απαρνήσει. And Jesus saith unto him, Verily I say unto thee, that thou today, even this night, before the cock crow twice, shalt deny me thrice. Ο δε εκ περισσός ελάλη,
Εάν δε είμαι συναποθανήμσι, ου μη σε απαρνήσομαι. Ως αυτός δε και πάντες έλεγον. But he spake exceedingly vehemently, If I must die with thee, I will not deny thee. And in like manner also said they all. Και έρχονται εις χωρίον ου το όνομα Γεθσιμανή. Και λέγει τις μαθητές αυτού, καθίσατε οδέως προσεύξομαι. And they come unto a place which was named Gethsemane. And he saith unto his disciples, Sit ye here, while I pray. Και παραλαμβάνει τον Πέτρον και Ιακωβόν και Ιωάννην μετ' αυτού. Και ήρξα το εκθαμβίσθε και αδειμονήν. And he taketh with him Peter and James and John, and began to be greatly amazed, and sore troubled. Και λέγει αυτής, περίλυπος εστιν η ψυχή μου έως θανάτου, μείνατε όδε και γρηγορείτε. And he saith unto them, My soul is exceeding sorrowful even unto death. Abide ye here, and watch. Και προελθόν μικρόν έπιπτεν επί της γης. Και προσήφιετο ή να ή δυνατόν εστιν παρέλθει απ' αυτού η ώρα. And he went forward a little, and fell on the ground, and prayed that, if it were possible, the hour might pass away from him. Και έλεγεν, Άβα ο πατήρ. Πάντα δυνατάσι, παρένεγε το ποτήριον τούτο απ' εμού. Αλλού τι εγώ θέλω αλλά τι σοι. And he said, Abba, Father, all things are possible unto thee. Remove this cup from me. Howbeit not what I will, but what thou wilt. Και έρχεται και ευρίσκει αυτούς καθεύδοντας. Και λέγει το Πέτρο, Σίμων, καθεύδεις. Ουκ ίσχυσας μίαν ώραν γρηγορείσαι. And he cometh, and findeth them sleeping, and saith unto Peter, Simon, sleepest thou? Couldest thou not watch 1 hour? Γρηγορείτε και προσεύχεσθε, ή να μη έλθετε εις πειρασμόν, το μεν πνεύμα πρόθυμον ή δε σάρξ ασθενής. Watch and pray, that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Και πάλιν απελθόν προσήφξατο τον αυτόν λόγον υπόν. And again he went away, and prayed, saying the same words. Και πάλιν ελθόν έβρεν αυτούς καθεύδοντας. Ήσαν γάρ αυτόν οι οφθαλμοί καταβαρινόμενοι. Και ουκ είδησαν τι αποκριθώσιν αυτό. And again he came, and found them sleeping, for their eyes were very heavy, and they knew not what to answer him. Και έρχεται το τρίτον και λέγει αυτής, καθεύδετε το λοιπόν και αναπάβεσθε. Απέχει, ήλθεν η ώρα. Ιδού παραδίδοται ο Υιός του ανθρώπου εις τας χείρας των αμαρτωλών. And he cometh the third time, and saith unto them, Sleep on now, and take your rest. It is enough. The hour is come. Behold, the Son of Man is betrayed into the hands of sinners. Εγείρεσθε άγομεν, ιδού ο παραδιδούς με ήγγικεν. Arise, let us be going. Behold, he that betrayeth me is at hand. Και ευθύς έτι αυτού λαλούντος παραγίνεται Ιούδας εις των 12 και μετ' αυτού όχλος μετά. Μαχαιρών και ξύλων παρά των αρχιερέων και των γραμματέων και των πρεσβυτέρων. And straightway, while he yet spake, cometh Judas, one of the 12, and with him a multitude with swords and staves, from the chief priests and the scribes and the elders. Δεδόκι δε ο παραδιδούς αυτόν σύσιμον αυτής λέγον, όναν φιλήσω αυτός έστιν, κρατήσατε αυτόν και απάγεται ασφαλώς. Now he that betrayed him had given them a token, saying, Whomsoever I shall kiss, that is he, take him, and led him away safely. Και ελθόν ευθύς προσελθόν αυτό λέγει, παβή, και κατεφίλησεν αυτόν. And when he was come, straightway he came to him, and saith, Rabbi,
and kissed him. Οι δε επέβαλαν τας χεῖρας αυτό και εκράτησαν αυτόν. And they laid hands on him, and took him. Εις δε της των παρεστικότων σπασάμενος την μάχαιραν έπεσεν των δούλων του αρχιερέως και αφήλεν. Αυτού το οτάριον. But a certain one of them that stood by drew his sword, and smote the servant of the high priest, and struck off his ear. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτοίς, ως επίληστην εξήλθατε μετά μαχαιρών και ξύλων συλλαβήν με. And Jesus answered and said unto them, Are ye come out, as against a robber, with swords and staves to seize me? Κάθε μέραν ήμην προς ημάς εν το ιερό διδάσκον και ουκ εκρατήσατε με, αλλή να πληρωθώς είναι γραφέ. I was daily with you in the temple teaching, and ye took me not, but this is done that the scriptures might be fulfilled. Και αφέντες αυτόν έφυγον πάντες. And they all left him, and fled. Και νεανίσκος τη συνηκολούθη αυτό περιβεβλημένος συνδώνα επί γυμνού, και κρατούσιν αυτόν. And a certain young man followed with him, having a linen cloth cast about him, over his naked body, and they lay hold on him. Ο δε κατά λοιπόν την συνδώνα γυμνός έφυγεν. But he left the linen cloth, and fled naked. Και απήγαγον τον Ιησούν προς τον αρχιερέα. Και συνέρχονται πάντες οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι και οι γραμματείς. And they led Jesus away to the high priest. And there come together with him all the chief priests and the elders and the scribes. Και ο Πέτρος από μακρόθεν οικολούθησεν αυτό έως έσω εις την αυλήν του αρχιερέως και ειν συγκαθήμενος. Μετά των υπηρετών και θερμενόμενος προς το φως. And Peter had followed him afar off, even within, into the court of the high priest. And he was sitting with the officers, and warming himself in the light of the fire. Οι δε αρχιερείς και όλων το συνέδριον εζήτουν κατά του Ιησού μαρτυρίαν εις το θάνατο σε αυτόν. Και ουχή βρίσκον. Now the chief priests and the whole council sought witness against Jesus to put him to death, and found it not. Πολλοί γάρε ψευδομαρτύρουν κατά αυτού, και είσαι μαρτυρίε ουκίσαν. For many bear false witness against him, and their witness agreed not together. Και τίνες αναστάντες εψευδομαρτύρουν κατά αυτού λέγοντες. And there stood up certain, and bare false witness against him, saying, Ότι εμείς οικούσαμεν αυτού λέγοντος ότι εγώ καταλύσω τον ναόν τούτων των χειροποίητων και διατριών. Ημερών άλλων αχειροποίητων οικοδομήσω. We heard him say, I will destroy this temple that is made with hands. And in 3 days I will build another made without hands. Και ουδέ ούτως εισήν η μαρτυρία αυτών. And not even so did their witness agree together. Και αναστάς ο αρχιερεύσεις μέσον επιρώτησεν τον Ιησούν λέγον, ουκ αποκρίνει ουδέν. Τι ούτι σου καταμαρτυρούσιν. And the high priest stood up in the midst, and asked Jesus, saying, Answerest thou nothing? What is it which these witness against thee? Ο δε σιώπα και ουκ απεκρίνατο ουδέν. Πάλιν ο αρχιερεύς επιρώτα αυτόν και λέγει αυτό, «Σύ ο Χριστός ο Υιός του ευλογητού». But he held his peace, and answered nothing. Again the high priest asked him, and saith unto him, Art thou the Christ, the Son of the Blessed? Ο δε Ιησούς είπεν, «Εγώ είμαι». Και όψεσθε τον Υιόν του ανθρώπου εκ δεξιών καθήμενον της δυνάμεως και ερχόμενον μετά των νεφελών του ουρανού. And Jesus said, I am. And ye shall see the Son of Man sitting at the right hand of power, and coming with the clouds of heaven. Ο δε αρχιερεύς διαρρήξας τους χιτώνας αυτού λέγει, «Τι έτη χρίαν έχομεν μαρτύρων».
And the high priest rent his clothes, and saith, What further need have we of witnesses? Ηκούσατε της βλασφημίας, τι ημίν φαίνεται, οι δε πάντες κατέκριναν αυτόν ένοχον είναι θανάτου. Ye have heard the blasphemy, what think ye? And they all condemned him to be worthy of death. Και ήρξαντο ότι είναι σεμπτήιν αυτό και περικαλύπτειν αυτού το πρόσωπον και κολαφίζειν αυτόν και λέγειν αυτό, προφήτευσον. Και οι υπηρέτερα πείσμασιν αυτόν έλαβον. And some began to spit on him, and to cover his face, and to buffet him, and to say unto him, Prophesy. And the officers received him with blows of their hands. Και όντως του Πέτρου κάτω εν τη αυλή έρχεται μία των παιδισκών του αρχιερέως. And as Peter was beneath in the court, there cometh one of the maids of the high priest. Και ειδούσα τον Πέτρον θερμενόμενον εμβλέψασα αυτό λέγει, και σύ μετά του Ναζαρινού ίσθατου. Ιησού. And seeing Peter warming himself, she looked upon him, and saith, Thou also wast with the Nazarene, even Jesus. Ο δε ηρνήσα το λέγον, ούτε είδα ούτε επίσταμε σύ τι λέγεις. Και εξήλθεν έξω εις το προαυλίον και αλέκτορε φώνησεν. But he denied, saying, I neither know, nor understand what thou sayest. And he went out into the porch. And the cock crew. Και η παιδίσκη ειδούσα αυτόν ήρξατο πάλιν λέγειν της παρεστώσιν ότι ούτως εξ αυτόν έστιν. And the maid saw him, and began again to say to them that stood by, This is one of them. Ο δε πάλιν ηρνήτω. Και μετά μικρόν πάλιν οι παρεστώτες έλεγον το Πέτρο, αληθώς εξ αυτόν ή. Και γάρ Γαλιλαίος ή και η λαλιά σου ομοιάζει. But he again denied it. And after a little while again they that stood by said to Peter, Of a truth thou art one of them, for thou art a Galilean. Ο δε ήρξα το αναθεματίζειν και ομνήνε ότι ουκ είδα τον άνθρωπον τούτον ον λέγεται. But he began to curse, and to swear, I know not this man of whom ye speak. Και ευθύς εκ δευτέρου αλέκτορε φώνησεν, και ανεμνίσθη ο Πέτρος το ρήμα ως είπεν αυτό ο Ιησούς. Ότι πριν αλέκτορα φωνήσε διστρείς με απαρνήσει. Και επιβαλών έκλαιεν. And straightway the second time the cock crew. And Peter called to mind the word, how that Jesus said unto him, Before the cock crow twice, thou shalt deny me thrice. And when he thought thereon, he wept.